Hello everyone, welcome to my session on simplifications 2. Already మన simplification 1లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాం. ఇదేనా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అంటే కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే తప్ప అంతమించి ఇంకేం లేదు. రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? 9837 plus 315 into 6 minus 77 into 13 plus 10% of 150. దీన్ని మనం 150 అనుకోవచ్చా? 10% of 1500, just 0 cancel చేస్తే 150 అయిపోయింది. నెక్స్ట్, this is 7, and what about this one? The unit place is 0, suppose. Here, what is the unit place? That is equal to 1, and this is equal to 7. First we check the unit place. 7 plus 0, 7, 7 minus 1, that equal to 6. 6 plus 0, 6. So what is the answer? Answer is 10876. ఇంకా మిగతా ఏమైనా సరే మనకి ఏమైనా 6 ఉందా? లేదు కదా. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్. రైట్. మొత్తం మనం సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ 7, 5 into 6, 0, and 7 into 3, 1, 10% of 150, that equals 0. So 7 plus 0 minus 1. బట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. బట్ కొన్ని ఇలాగ వస్తాయి, కొన్ని మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అన్ని తీసుకుని వద్దాం. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, 34 to the power square root of something 37.08 స్క్వేర్ అంటే ఏం చేస్తారంటే 37 స్క్వేర్ తీసుకోండి. ఇక్కడ 37 స్క్వేర్ అండ్ ఇక్కడ 476.78 అనంటే సపోజ్ 477 తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 37 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 25 minus 13 and 13 square, this is equal to 1369 is the answer here. This is equal to 1369. 1369 minus 477 is equal to 2400. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి 2400. Now add 477. So this got 2877. Subtract 1369. So approximate value, this is equal to what will happen? This is equal to 80 and this is equal to 51. Okay. So 34 square root of something. So then now you divide this number with 1508. Divide with 34. So 34 can divide చేశారనుకోండి. Approximate ఏమవుతుంది మనకి? This is equal to 4 times, right? 4 times అంటే 120, 132. ఇంకా 18, 188. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అప్రాక్సిమేట్లీ 45 తీసుకోవచ్చా? 5 times అంటే మనకి 150 అండ్ నెక్స్ట్ 20, 170, 188 కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 స్క్వేర్. వాట్ ఇస్ ద 45 స్క్వేర్? 45 స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 minus 5 and 5 స్క్వేర్. 25 is the answer. ఓకే, కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే 25 ఇక్కడ మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని 477 అనుకున్నాం, 0.28 ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? 37 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఏంటంటే 20 మొత్తం తీసుకోవద్దు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 1960 విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పదు. ఇంకా 234/17. సో వాట్ ఈస్ ద 234/17? 1 and the remaining 84. Let us take 5 and తీసుకోవచ్చా? 1 is equal to 17 and 64 కదా. రైట్. 64 అంటే జస్ట్ మూమెంట్, 17 1 times 7, 17. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటి మనకి? 17, 23లో 17 తీస్తారనుకోండి, దానికి 6 ఉంటుంది, 64 ఉంటుంది. సో 64 అంటే 17 4 అప్రాక్సిమేట్గా 68, బట్ దిస్ వాల్యూ is less than 14. ఓకే, ప్లస్ this is equal to 15 into 18. 18 10s 180, 90, 270 తీసుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా. నెక్స్ట్ మైనస్ this is equal to 13 into 4, that is equal to 52 అని తీసుకోవచ్చు. సో అప్రాక్సిమేట్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 284 minus 52. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 232. సో వాట్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ? 230. ఆప్షన్ డి is the correct answer. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే 125.91 డివైడెడ్ బై 40 తీసుకోండి. డివైడెడ్ బై 40 తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? 4తో డివైడ్ చేసేయండి. 4 3, 1, నెక్స్ట్ 19, 4, 31. లెట్ us take 8. ఓకే, సో 314 that one. And 933 divided by 13. 13 7 times.
91. And next remaining, that is equal to 1. And 23 ఉంది 1. And approximate గా 2 తీసుకొచ్చాం. Okay, let us take 71 or 2 అలా ఉంచండి. Minus 13 into 14. Let us take 13 into 14. 13 169 plus 13. 169 plus 13 ఎంత అవుతుంది? 182 plus 135. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకి 182. So what is the nearest value? 314. Okay, 314.8. Let us take 315. 315 plus 135. That is equal to how much? 320, 350, 450. 450, 520 minus 182. So what happened? Let us take 180 అనుకోండి. This is equal to how much? 200, 320, 340 approximate గా. 340 approx. So what is the answer? Option A is the correct answer. %33% of 1235. సో ఏం చేస్తారు? 33/100. సో ఇక 12.35 కదా, 33% అన్నాడు. ఓకే, ఇది ఒకటి ఉంచుతాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? 917/12 ఒకటి ఉంచుతాం. 129% ఆఫ్ 765 ఉంచుతాం. నెక్స్ట్ 682. ఇవి మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్. ఇక్కడ 33% ఆఫ్ 1235 అంటే ఇక్కడ వాటి మీనింగ్ ఏంటి? మనకి దీన్ని 33తో మల్టిప్లై చేయండి. 33తో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం? ఇయర్ 33 5 టైమ్స్. సపోజ్ ఎంత? 165 5 16. 33 3 టైమ్స్. 99 plus 16 115 5 1. That is the 66 plus 1 67 6. 33 plus 6, that is equal to 39. Okay, so this is equal to 397.55. అప్రాక్సిమేట్ 400 తర్వాత చూద్దాం. ప్లస్ ఇక్కడ మనకి 917 డివైడెడ్ బై 12 అన్నాడు. సో ఇక్కడ 12 7 టైమ్స్ ఎంత? 84 కదా. నెక్స్ట్ ఎంత మనకి? 77. 12 6 టైమ్స్ 77 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 129%. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 130% తీసుకున్నాం అప్రాక్సిమేట్ గా. అంటే ఏంటో మనకి 765 ప్లస్ 3%, 30%. 10% ఈక్వల్ 76.5. మరి 30% ఏంటంటే అవ్వాలి? ఇంటూ 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 and 3 515 1. That equal 83 into 6. 18 plus 1 9 1 21 plus 1 22. This is equal to 5. So 5 4 8 9. Okay, 984.5 plus 682. Okay, so what is the nearest value? This is 388. Suppose 398 and this is 682. So what happened? This is 0 and next 8 and this is equal to 4. Sorry, this is equal to 10, right? And next is 76. That is equal to how much? 1156. And here 985. So what happened? This is equal to 1. This is equal to 7. And next this is equal to 1. So what is the approximate value? Nearest value. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనం స్మాలెస్ట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. 119% ఆఫ్ 119 అంటే 119 స్క్వేర్ తీసుకొచ్చాం. 119% అంటే బై 100. 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 119 స్క్వేర్ అంటే 119 ప్లస్ 19 అండ్ 19 స్క్వేర్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో 138 and what is the 19 square? 361. Okay, so 14161. So what is the answer? This is 14161 plus 33%. Approximately 1/3 అని తీసుకుందాము. 33 1/3 కూడా 1/3. 1/3 of 125 అంటే ఏంటి? That is equal to 42 minus 97% of 813. 100% equal to 813 minus 3%. 1% equal to 8. 3% అంటే 24. సో ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 97% మైనస్ చేయాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ us take 9 and what about this one? This is equal to 78 approximate value. This is equal to 1416 plus 42 1458 789. Okay, so what happened? This is equal to 9
And what about this one? This is equal to 6. And what about this one? This is 669. So what is the nearest value? 675, which is required answer. ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ తప్ప లాజిక్ అని ఏమి లేదు. ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు, ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ అంటే మన టెక్నిక్ అప్లై చేస్తారనే మీద బేసి ఉంటుంది. 12 1/4. లెట్ us take 12.5 అనుకున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు 12.5% 1/8 కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, 1/8 ఆఫ్ ది 1379 తీసుకుందాం. సో 1 time 57, 7 times, this is equal to 3 times approximately, plus 7%, 1%, 10% equal 32, 1% equal 3.2, 7% equal to 7, 3, 21, 7, 2, 14, 22.4 minus 23% of 490. So that equal to 23% of 4.9 నేను చేస్తామంటే 5 అని తీసుకుందాం. సో దిస్ is equal to 5 into 1, this is equal to ఎంత మనకి approximately or not 5 or 115 అవుతుంది. This is equal to 173.22, 195. 195 minus 100, 95. Approximate value 96 is the answer. %32 of 231, 36.5% 64, 63% of 128, 32% of అంటే ఏం చేస్తారు, 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 32% అంటే 32/100 కదా. 2.31 అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అప్రాక్సిమేట్ 64. ఇక్కడ 37% తీసుకుందాం. 37% ఆఫ్ అంటే మనకేంటి 64 అంటే 37 into 64 తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఈ సపోజ్ 37 into 64 అలా రాద్దాం. ప్లస్ ఇక్కడ 128, 63%, half of the amount, that is equal to 64. ఇక 13%, 64 ప్లస్ 13% ఆఫ్ ఇక్కడ అర్థమైందా. ఇక్కడ 63% ఏం చేశానంటే 50 + 13% రాసుకున్నాం. 50% ఆఫ్ 128 అంటే 64. ఇక 13% ఆఫ్ 128, 13 times 169 కదా. సో 169 1 పాయింట్. సో 64 కామన్ తీసుకున్నారనుకోండి, 64 కామన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి, ఈ దిస్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37 into 64, 0.64 ఇది అంటే 0.37 తీసుకుందాం. ఓకే, 1 minus 0.37 plus 1 plus 1.69. సో వాట్ హ్యాపెన్, 1 and 2, 2 plus 1 3, 64 మైనస్. సో అప్రాక్సిమేట్ ఎక్కడ వాల్యూ వస్తుంది మనకి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64 ప్లస్ 1.69. okay, so 1 plus 1 2. Then what is the value here, this is equal to 64, 32 approximately 64, 1. This is equal to 64 into 0.37 minus 3.7, 64, 50% of 120 and 64 plus 13% of 63 and 1.69. okay, 2 point. So what is the answer, 64 into 1 point, approximately 63, 128 అవ్వదు. ఇంకా వాట్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ, 196. ఎందుకంటే 64 into 2 అయింది అనుకోండి 128 అంటాం, కానీ 1.63 కదా. సో ఇంకా తక్కువ వాల్యూ వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ, 96. %278 of 1365 minus 132.2 into 36.8 plus 12 cube minus 13 square. ఓకే, సో ఇక్కడ 278% ఆఫ్ అని ఉంది, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో 278 ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ 300 minus 22 అది చేద్దాం. చేసామంటే 300 అంటే 300%, 3 into, సో యూ మల్టిప్లై దిస్ నెంబర్ విత్ 3, 3900 plus 180, 4080 plus 30. Here this is equal to ఏంటంటే 13, 3900.
Okay. And next, 6 into 3, that is equal to 180. And next, 3 into 5, that is equal to 15. Okay. So they got 5904. So approximately 4095 minus, around 22% is also there. Let us take 1/4 of this value. What is the 1/4 of this value? That is equal to, this is equal to 3, 16, 4, 1. And this is equal to 4, and next 5, and next 37. Next 138.2 into 36.8. ఇది ఎలా చేద్దాం మనం? 36.8 ఇక్కడ 132. ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలేషన్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ 13 into 2 తీసుకున్నారనుకోండి, 26 అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ మూమెంట్. సారీ గైస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? 132 into 36.5. You suppose this is equal to 37, let us take. Okay, and this is equal to 138. So 138 into 37, what is the answer? Here 37 into 38. ఇలా మనకి 138 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 3700. And 37 into 3, 90. And next 21, that is equal to 111. And 37 into 300, 37 into 30, that is equal to 1100, right? Okay, 1110. Okay, next 37 into 8, that is equal to 370 minus 74, that is equal to 296. So what happened? This is equal to 6, and this is equal to 0, 1, this is equal to 1, and this is equal to 5, minus 5106. ఎక్కడండి 169, ఎక్కడండి 1728, ఎందుకంటే 12 cube కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈక్వల్ టు 1, దిస్ ఈక్వల్ టు 8, 4, 4, minus this is equal to 5, and this is equal to 7, and this is equal to 2, and this is equal to 5. Okay, so something happened in this case. 278% of 278 by 100 into 1365. Okay, so 2.78 into 1365. This is equal to 2600, approximately 2700, right? And this is equal to 36 into 138. Let us take 138 into 37. So what is the approximate? That is equal to 5106. In this case calculation, what is the difference? Some difference is that approximate value is equal to 265. This is equal to 1728, right? And this is equal to 169, right? And this is equal to 275, 5275. And what about this one? And this value 138 times of 37. So this is equal to 3700. And next 37 into 8, that is equal to 1111. Okay, so this value equal to 4, and next 4106, approximately 265 is the answer. Approximate value, just calculation. Let us take this is 90 square minus this is equal, let us take 75% of 513, and this is equal to 3 by 4. 75% equal to 3 by 4. Just a moment. Yeah, your signal is not there. Okay, this is the 90 square minus 3/4 of 513 plus 7379 minus this is equal to 2. Let us take 1.8 equal to 2 అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి? 900 into 2, 1800, 1836, right? So what happened? 8100 minus 4 1 time, 11 2 times, and next 33 8 times. 3 into 128. So 3 into 8, that is equal to 4.
300. Next 3 into 20, 60, 360. And next 3 into 8, 32, 392. Plus 7379 minus 1836. Okay. So what happens? 0 minus 2 plus 7 minus 6. That is equal to 1 approximately. Next 0 minus 9 minus 2 minus 2 minus 3 minus 5. Okay. Minus 5. Let us take this one. And next 1 minus 2 plus 1 and minus 9. Let us take this is also equal to minus 9. 8. 8 plus 7, that is equal to 15. 15 minus 1, that is equal to 14. So what happened? What is the value? This is equal to 1, 9505 and 3, 13501. Any option is there? 13501. Approximately nearest value, that is equal to 13,340 approximate value. Next, 758 in 0.4 into 774, 744.6. ఇక్కడ 758 తీసుకుందాం ఇంటూ 745 తీసుకుందాం మైనస్ 338,976 ప్లస్ ఇయర్ 41 స్క్వేర్ 414 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్ గా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 428 and next 14 square 196 into 4 equal to 16 17 28 28 into 4 112 196. This one 71396 plus 71396 171396. And what about this value? 758 into 744. Okay, so ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది తప్ప ఇక్కడ మనం చేయడానికి కూడా ఏమీ లేదండి. 758 into 745. Right. 758, 745. So this is equal to 49 and this is 28 plus 35. That is equal to 35, 55 plus 8, 63. And next 56 plus 35, 61, 95, 91 plus 20, 111. And next 25 plus 32. That is equal to 47 and 40. So what is the answer? 0, 1, 6, 4, 4, 5. Oh. 5, 44, 6, 10, 171396. So this is equal to 6, 0, 1, 0, 1, 6, 1, 6 minus 33,8976. So this is equal to 0 and this is equal to 3 and this is equal to 0 and this is equal to 7 and next this is equal to 60. $39. So approximate 3,97,000 approximate value. ఇలాంటిది ఎగ్జామ్ లో వచ్చిందంటే ఇలాంటి మీరు స్టార్ట్ చేశారంటే అవుట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా సింప్లిఫికేషన్ అనేది లాస్ట్ పెట్టేసుకోండి. సింప్లిఫికేషన్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ ఇవి లాస్ట్ పెట్టుకొని మిగిలినవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని అప్పుడు ఇక్కడ రండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకంటే నియరెస్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది. 758.4, 744.6 అవి తీసుకోవడం కూడా కష్టం అవుతుంది. ఓకేనా? Next, what is the 11 cube? 1331, 8 cube, 512, 12 cube, 1728, 1331, next 1728. Now decimals. This is equal to 0 point and this is equal to
1 point. So what is the value? 1331, 1728 and 1728, 3456 and 1331. So this is equal to 4787. Okay, and next 4787. What is the approximate value? This is equal to 3000 in the case of 3000. This is 1331 and this is 1728 and this is 1728. And what happened? This value is approximate. All are value positive values. And suppose if you take these two, that is more than 3400 or not. So what is the answer? Answer is none of these. Actual option ఉండాలి, బట్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి సో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా సరే అన్ని కూడా పాజిటివ్, ఎక్కడ నెగిటివ్ లేదు. సపోజ్ ఈ రెండు మనం యాడ్ చేసినప్పుడు 3400 ఆడ్ అయిపోతుంది కదా, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 281 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 24 మైనస్ 87 ఇంటూ 3. ఇక్కడ చూడండి, 90 ఇంటూ 3 270, 270 మైనస్ 9 261 ప్లస్ 18 9 180 మైనస్ 18 అంటే ఇది మనకి 162. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 281, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకుందామా అప్రాక్సిమేట్ గా, ఎందుకంటే √24 కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ 5 అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1000, 1400, 1405 మైనస్. సో సపోజ్ ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేస్తారనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7651 మైనస్ 261. సో దిస్ ఈక్వల్ 6031, 1306. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 1310. ఇక్కడ సింపుల్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలా టఫ్ అయింది. ఓకే, ఇది కూడా ఎస్, ఇది కూడా మనకు చాలా టఫ్ అయింది. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలా ఉంటాయి, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే అయిపోతుంది, అది మాకు చూసుకోండి. చూడండి మళ్ళీ పర్సంటేజ్లోకి వచ్చాం. 112% ఆఫ్, 96% ఆఫ్, 27% ఆఫ్, ఇది మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్. ఓకే, 96% ఆఫ్ అండ్ లెటెస్ట్ టేక్ 100 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్ గా 121 మైనస్ 4% తీసుకోండి. 1% ఈక్వల్ టు 1.21, 4% ఈక్వల్ టు 4.85. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 116 అన్నట్టు. 100% ఆఫ్ 121 121 మైనస్ 4%, 4% ఆఫ్ 121 అంటే 4 ఇంటూ 12 48, అప్రాక్సిమేట్ గా 5% అనుకోండి మైనస్. ఇక్కడేంటి 27% ఆఫ్ 486. ఓకే, సో 25% సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ 25% ఆఫ్ 486 అంటే ఏంటి అవ్వాలి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1 to 1.25 అవ్వాలి, 1 to 1.5 అవ్వాలి. అదేంటి 25%, బట్ 2% అంటే ఏంటి 4.86 అంటే 5 and 5, లెట్ us టేక్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 131.5. సో 131 తీసుకుందాం. అండ్ కమ్ టు దిస్ కేస్, దిస్ ఈస్ 1523 అండ్ నెక్స్ట్ 152.3 అండ్ నెక్స్ట్ this is equal to 2%. Okay, 2% means 3046, 30.46. So 6 7 5, this is equal to 0 1 7 1, 1705. This one 1705.76. So 1705 plus 131 is equal to how much? 1836 minus 116. Then what happened? This is 0 2 7 1, 1720. So what is the answer? Approximate value, that is equal to 1700, which is required answer. Next again, suppose if you subtract 480 from this number, so 50, some this is equal to 343. Let's wait. And 324 square root of 1300. Let us take 1300 square, 25 equal to 625, 30 equal to 900, and next 35 square. Suppose 35 square is equal to how much? 35, 12, 25, approximately 35. So 324 into 35 plus 343. Okay, now what happened? Suppose this is equal to 335 into, right, 343, 35 into 4 140, 0 14, 35 into 70 plus 14 84,
84, 4 and 8. 105 plus 8. 1, 1, 3. 3. And this is equal to how much? This is equal to 8 and this is 6, 1, 1. 11683. Nearest value. That is equal to 12,000, which is nearest value. Next, 186.4% off. And next, 217% off. Same. 217% off. 200% equal to 888. 10% equal to 44.4. And 7% of 444. So that is equal to how much? 4.5 approximately. 4.5 into 7. 4 into 7, 28. 31.5. So 31.5. Okay, so this is equal to 9. And next 3, 1. And this is 4 for 88 plus 16, 6, 1, 9. 960. And next, what about this one? 186.4% off. So 1.86. Let us take approximately 2 తీసుకున్నారనుకోండి. 2 into 1768. 34. And next 35 to 3536. Okay, this is equal to 35, 44, 24, approximately 2000. So what is the nearest value? 1850 is the nearest value. ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేటంటే మాత్రం క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రం మీరు లాస్ట్ నుంచి చేసుకుని అప్పుడు మాత్రం చేయండి. 17% of 1885. 18 1/3% of 275 plus 17.6 into 39.4. Okay, just this is for quiz purpose. Okay, ఇది సాల్వ్ చేయండి. Just take a screenshot and solve that question. Next, 17/60% of 3923 plus 7496 minus is equal 13/16 of C. Suppose if you subtract, if you change that one, then what happened? This is equal to 7/16 of and 13/16. 1/16 common into 13 minus 16. 13 minus 7. What is the 13 minus 7? That is equal to 6 on it. 1/16. And next, these values are different. Okay, so don't take like this, leave it. Let us take this is equal to 4,000. How much? 2 times 32, 18, 250. And suppose if you take this one, 320. Then out of this is equal to 20, approximate. This is equal to 260. And this is equal to 7 into 250, 1400, 1750. Plus 7496 minus is equal to X. So what happened? That is equal to 6 approximately. Okay, 6. And next, why? Because 6 minus 0. 5 plus 9, 14, 14 minus 6. That is equal to 8. And next, 7 plus 4, 11 minus 2. That is equal to 9. And 1 plus 7, that is equal to 8. Okay, so but this is not a valid here. One sum here. If what happened, instead of 3,923, we took 4,000. Okay, so what is the nearest value of this one? Approximate maximum value, that is equal to 6 and 6,203 is maybe true. So check it once. Next, convert this one into improper fraction. 32 by 5 of 1240 plus 24 plus 7, that is equal to 31/8 is equal to X plus 3/2. So ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తామా? 3, 0,
13 and 6, 5. And this is equal to 2, 24, 4, 8. And this is equal to plus, right? So what is the approximate value? X is equal to 32 into 248. 32 into 248. 32 8 times. 320 minus 64. 320 minus 64, that is equal to this is 320 minus 64. So approximately 260, 256. Okay, 6 is there and 25 is there. 32 into 4, 68, 136, 151, 5, 15. This is 64 plus 15. That equals 79. So 79 minus 16 minus 3065. This is equal to 1 and this is equal to 5 and this is equal to 8 and this is equal to 4. Okay. Now, you send this one 4851. This value equal to plus 31 by 8. So approximate value nearest, actually 4800 is not nearest to 3500, but some errors are happened here. So that is what is the answer? 3500 is the answer. 15839 plus, let us say this is equal to 160% off. So 1.6 into this one. Okay. So 16 7 times. What is the 16 7 times? 16 5 85 112, that is equal to 2 and 11 is there. 16 1 times 16 plus 11 27 7 2 16 into 3 48 2 50 0 5 16 into 2 32 37. Okay, minus of, let us take this is equal to 3590. Now gets case, this is equal to 718 into 7. So what happened? 7,400, 719, 7 into 7, 49, 700, 4900, 4900. Next 18 into 7, 720, 140 minus 7, 140 minus 14. That is equal to how much? 126, right? Six 205 5026. Okay, so what is the answer? 9 plus 2, 11, 11 minus 6, that is equal to 5. Okay, 3 plus 7, 10, 10 minus 2, that is equal to 8. 8 plus 0, 8. And next 5 plus 7, 12, 12 minus 5, that is 7. And next 1 plus 3, 4. This is 370, not plus 2. Okay. So what happened? This is 15, 839. Next, this is equal to minus this approximate value that equal to 2000, etc. odd. So what happened? That value should be 13,500. This is 318 square. 223 into 407. Mali calculations. Same calculations. 318 into 318. So this is equal to 9. 3 plus 3, that equal to 9. This is equal to 24 plus 24. 48 plus 1, 49. And next 8 plus 8, 16. And next 64. So 4, 2, 1, 4,
10. Next, 223 into 407. This is equal to 8. 0 plus 2, 8. This is equal to 7. 14 plus 12. 14 plus 12, 26. 14 and 21. 1, 6, 7, 0, 9. One zero four. Okay. 104124 90761. This is 5 and this is 8. This is 8. This is 491. 191700. Approximate. This is equal to 5. Unit digit is 5. Approximate 125 is the answer. 157. Let us take 150. And this is equal to 130. And this is equal to 120. Okay. 150 is nothing but just add 1, 15, 7, 14, 7, 0, 0, 1, and next 1, 8, 5, 8 plus 5, 3, 1, 4. 130 plus 130% off. So 1.3, let us take, or 13 into 50, 151. 13, 1, 13, 13, 1, 13, 3, 1, 13, 5, 65 plus 1, 66, 6, 13, 1 times 13 plus 6, 19. This is 3, 7, 2, 6. Okay, 120% off. So 4, 5, 7, 2, 4, and this is equal to 4. And next 7, 4, 1, 10 plus 1, 11, 1. This is equal to 9, 4, 6, 8, 4, 5. Okay. Five, 4, 8, 6 approximate. Negative value, right? So this entire value sent to right hand side. So you will get the negative value. Negative value approximate 2150. Let us say this is equal to 5 and this is equal to 158. Okay, 5 8 times. That equal 40, 0, 4, 25 plus 4, 29, 2, 790 plus 21% up. Let us take 20% off. 84.7, 168, 169, 958, 9. This is 5, 0.25. That's okay. This is the 20%. And next 1% extra. This is equal to, let us take 84. And next this is equal to 3, 1. This is equal to 4 and 9. Okay. What is the approximate value? That is equal to least value, that is equal to 25. Next question. Let us take this is equal to 35. And this is equal to 85. Okay. 85 plus 35. That is equal to 90, 120. 120, oh sorry, 35 into 6. 35 into 6. That is equal to 6, 8, 6, 3 times. 180, 210. 85, 210.
is equal to 295. 295. So what is the approximate value? This is equal to, let us take, this is equal to 7 and 9 0 and 7 5. 500 is the answer. Again, this is equal to 120 and 17 51 50 3 by 3, and this is equal to 60. So what is the value? 6 into 50 3,500. 3,500 plus odd. So what is the answer? None of these. Next, let us take this is equal to 6.5 into 1024. Let us take. All are zeros, so no other possibility. All right, 2568.34, 1708.34. So 0 0 0 6, and this is equal to 25 860. And what about this value? This is equal to approximately 1,065,000 or not? Okay, approximately 6 or minus 860. So what is the answer? Approximately 6,000 is the answer. ఇలాంటి కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇందాక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే అలా కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. అవి మాత్రం కొంచెం చూసుకోండి. ఎందుకంటే వెరీ వెరీ బోరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ క్వాంటిటీ aptitude, that is the simplifications only. Again, let us take 160% of. Okay, so what about this one? Let us take, this is 5.5. 160% of this value. This is the approximate of 6,000. Let us take. And what about this one? 6,036. This is equal to 9,600 approximate. Suppose this is 6,600 gets cancelled. So 10,000 is the answer. $150. 92. 92 by 5. 5 gets cancelled. This is equal to 30. 92 into 30. So that equal 3 0 3 2 10 6. Next 27. Next, what about this value? Suppose if you observe 3058, what happened? This value is 86 lakhs. Any one value more than 86 lakhs? No. What is the answer? None of this is the answer. Let us take, this is equal to 160 approximately. The 15 and 18 by 5. So this is equal to 32. Okay, and approximately this is equal to 40%. So 40% is 10% equal to 184. What is the 40%? That is equal to 184.7 into 4. That is equal to 8 to 16, 8 to 8, 8, 1, 32, 33, 1, 4 plus 1, that is equal to 5. And this is equal to 32 into 20 or 18 into 30, 54, 540 plus 36, 576 plus 447. Okay, so what happened? 10 plus 4, 1400. 1400 plus this is equal to more than that one. So 1600 is the answer. Right. That is, this is equal to x. And what about this value? This value must be equal to x square or not. Question mark x. What is the initial case? Initial also x only. Okay. And x root x is equal to 72 into 24. X root x equal to 72 into 24. దీనికి మనం 36, that implies 36 into 2 into 24, right? Okay. Next, external value and internal value both are same. So
how to take this one? Yeah, this is equal to 36 into 2. That's okay. Next, outer value and inner value must be same. Why? Because x root x. Now, how to suppose squaring both sides, then what happened? Let us check, is it possible or not? X square into x, that is equal to x cube. Okay, that implies now we convert this number into product of the prime factors. That is 72. That is equal to 2. The 2 into 36. 2 into 4 into 9. 2 cube into 3 square. And what is the 24? That is equal to 2 cube into 3. Okay, so what happened? This is 2 cube into 2 cube whole square into 3 cube or not. So what happened in this case? X cube is equal to 2 square whole cube into 3 cube. So x cube is equal to 2 square into 3 whole cube. Okay, so what happened? What is the value of x? X square into 3. So that is equal to 12, which is required answer. This is about the simplification. But only practice, very odd topic. But మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా మళ్ళీ అక్కడ మిస్టేక్స్ ఉంటూ ఉంటుంది ఈ టాపిక్ లో, అంటే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి. సో ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ తప్ప ఇంకేం చేయడానికి వెళ్ళలేదు. Okay, that's all in this video. We will meet again in the next video. Thank you one and all.